Welcome back, students. I am happy to start another session in chapter number 4. Previous class we completed sex determination in human being, sex determination in animals, sex determination in honeybees, Y chromosome and male development, bar bodies. These are the topics we covered previous class. And in this class, I am going to teach about another topic, sex-linked inheritance. That means the characteristic features that are transmitted to the offspring through the X chromosome or a Y chromosome. That is called a sex-linked inheritance. Sex-linked inheritance na enna sollumna X chromosome மூலியாவோ Y chromosome மூலியாவோ ஒரு character transfer ஆச்சுனா அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லும்னா X-linked inheritance அப்படினு சொல்றோம். ஓகேவா? In this topic we are going to discuss about the X-linked inheritance as well as Y-linked inheritance. எந்தெந்த டிசீஸ்லாம் X chromosome மூலியா சந்ததிக்கு கடத்தப்படும், எந்தெந்த டிசீஸ்லாம் Y chromosome மூலியா சந்ததிக்கு கடத்தப்படும் அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். Okay, let's move on to the topic. Before going to the topic, you must understand what is meant by inheritance. Inheritance means the transmission of character from the parent to offspring or parent to the children through the gene. That phenomenon is called inheritance. Characters are inherited to the children through the autosomes or the somatic chromosome. The topic is sex-linked inheritance. That means the inherited character that are inherited to the offspring or the children from the parent through the sex chromosome. Either X chromosome or through the Y chromosome. That is called a sex-linked inheritance. See the definition, the inheritance of the traits that are determined by the gene that are located one of the sex chromosome, it is called a sex-linked inheritance. Can you understand the 2-mark question? This is a 2-mark question. What is meant by sex-linked inheritance? What is meant by sex-linked inheritance? It may be a 2-mark question. Okay. And next one is the genes present on the different region of the X or Y chromosomes are called sex-linked genes. Sex-linked inheritance means here we are indicate the characters. The characters are the trait that are determined by the gene, but the genes located in the sex chromosome, it is called sex-linked inheritance. ஒரு character sex chromosome வழியா childrensக்கு கடத்தப்பட்டுச்சுனா அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லும்னா sex-linked inheritance னு சொல்லுவோம். என்ன சொல்ல what is sex-linked genes? A gene that are present in the X chromosome or in the Y chromosome, that is called sex-linked genes. Understand பண்ணிட்டீங்களா? இங்க ஜீனை பத்தி பேசுறோம். In second part we are talking about the gene. And third one is a gene present in the different region of the X chromosome is called X-linked genes. Commonly it is called sex-linked genes. But specifically if the gene, a trait gene or the inherited gene or the muted gene present in the X chromosome, it is called X-linked genes. And next one is the gene that are present in the different region of the Y chromosomes are called Y-linked gene, otherwise called a Hollandric gene. It may be a 2-mark question. What do you know about the Hollandric genes? The gene that are present in the Y chromosome, that is called a Hollandric gene or a Y-linked gene. Okay, and see the picture. There are 2 chromosomes are given, X and Y chromosome. Here also X and X, because of males are homogametic. Males enna sollumna homogametic nu solluvom, and females are heterogametic. These chromosomes also contains some genes. That genes are called X-linked gene or Y-linked gene or the sex-linked gene. There are 2 parts you have to understand. There are 2 definitions you have to understand. One is what is meant by sex-linked inheritance, and next one is what is X-linked gene and what is Y-linked genes. Okay, so these are the 3 parts you have to understand in this part. Okay. Next part is
So this X-linked inheritance or the sex-linked inherited traits are more common in the males because of females have a 2 X chromosome, and this X chromosome, one chromosome always in dominant nature. X chromosome la irukka rendu X chromosome irukra edathila or X chromosome eppadi irupanga na dominant ah irupanga, and that is called homozygous. Then another one is heterozygous. But in case of males are hemizygous in nature. That means the males have only one allele. Males are hemizygous and therefore express the traits when they inherit one mutant allele. ஏதாவது ஒரு allele இருக்கிறதுனால கேரக்டர் வந்து அந்த எக்ஸ் குரோமோசோம்ல மியூட்டேஷன் ஆகிறனால அந்த கேரக்டர் ஈஸியாக எக்ஸ்பிரஸ் ஆவாங்க. சரிங்களா? என்ன ரீசன்? மேல்ஸ் ஆர் ஹெமிசைக்கஸ். வாட் இஸ் மீன் பை ஹெமிசைக்கஸ்? ஹியர் ஹெமிசைக்கஸ் மீன்ஸ் பிரசன்ஸ் ஆஃப் ஒன்லி ஒன் அல்லீல். ஒரே ஒரு அல்லீல் மட்டும் இருந்தாங்கன்னா அதுக்கு பேர் ஹெமிசைக்கஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஹியர் மேல்ஸ் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் குரோமோசோம் due to the presence of 2 different type of chromosome, each chromosomes have only one allele. The X-linked and Y-linked genes in the different region because of the X and Y chromosomes are non-homologous. So do not undergo pairing or do not undergo the crossing over during the meiosis because of these chromosomes are non-homologous chromosome. நான்-ஹோமோலாகஸாக இருக்கிறனால மியாசிஸ் நடக்கிறப்ப கிராசிங் ஓவரோ அல்லது பேரிங்கோ நடக்க மாட்டாங்க. இதுவும் ஒரு ரீசன். ஏன் ஹெமிசைக்கன்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா, ஏன் மேல் அதிகமாக அஃபெக்ட் ஆகுறாங்கன்னா பிகாஸ் ஆஃப் மேல்ஸ் ஆர் ஹெமிசைக்கஸ். தட் மீன்ஸ் கண்டென்ஸ் அ சிங்கிள் அல்லீல்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ நாட் பேரிங் வித் எக்ஸ் குரோமோசோம் ஆர் ஒய் குரோமோசோம் பிகாஸ் ஆஃப் தே ஆர் non-homologous chromosome. Okay, simply you can understand the X-linked inheritance, that means a characters or a trait or the mutant character that are transmitted to the offspring through the X or Y chromosome, that is called X-linked inheritance. And this X-linked inheritance are mostly dominant in the very good males because of males are hemizygous. That means contains only single allele. Here the difference between the homozygous and the hemizygous also given here. The definition for homozygous is a type of zygosity in which both alleles are same of a gene. ஒரு ஜீன்ல ரெண்டு அல்லீலுமே சேமா இருப்பாங்க. அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவோம்னா homozygous ன்னு சொல்லுவோம். In hemizygous is a type of zygosity in which the only one allele is present for the gene. That is the reason the males are called hemizygous in nature. The number of alleles in the homozygous are 2. The number of alleles in hemizygous is only one type of allele is present. And homozygous dominant or homozygous recessive. Here the type is hemizygous dominant or hemizygous recessive. The type is same, but only difference is number of alleles. This picture not given your textbook, so kindly note down the difference between the hemizygous and the homozygous. Okay. Our first disease we are going to discuss in the sex-linked inheritance is hemophilia. This is the first disorder given in your textbook. What is meant by hemophilia? It is one of the defect that causes a continuous bleeding after the injury. It is otherwise called bleeder's disease. Bleeder's disease means bleeding disease. ரத்தம் உறையாமை அப்படின்னு தமிழ்ல சொல்லுவோம். It is more common in men than the women. Why? Because of women have a 2 X chromosome, 1 X chromosome with the dominant, another X chromosome recessive. And this is a disease that are transmitted to the offspring due to the recessive gene. So due to the presence of a dominant gene or dominant X chromosome in women's, this disease does not exist in the women's. ஏன் உமன்ஸ்ல இல்லைன்னா உமன்ஸ்ல 2 எக்ஸ் குரோமோசோம் இருக்கிறாங்க. அந்த 2 எக்ஸ் குரோமோசோம்ல ஒரு எக்ஸ் குரோமோசோம் டாமினண்டா இருப்பாங்க, அனதர் ஒன் எக்ஸ் குரோமோசோம் இஸ் ரிசெசிவ். எப்பவுமே ஒரு உயிரியில, ஒரு அனிமல்ல அல்லது ஒரு இண்டிவிஜுவல்ல டாமினன்ட் கேரக்டர் மட்டும் தான் எக்ஸ்பிரஸ் ஆகும். இந்த டிசீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திஸ் ஹீமோஃபிலியா இஸ் எ டிசீஸ் காஸ்ட் டியூ டு த ரிசெசிவ் எக்ஸ் லிங்க்டு ஜீன்ஸ். எதனால வர்றாங்க? ரிசெசிவ் ஜீன். அதனால வந்து இந்த ரிசெசிவ் கேரக்டர் ஃபிமேல்ஸில் எக்ஸ்பிரஸ் ஆக மாட்டாங்க.
But in case of men, there is a chance for presence of only one X chromosome and only one Y chromosome. That is the reason the men are easily affected by this bleeder disease or a hemophilia disease. Okay, it is otherwise called a bleeder disease. It is more common in men than the women. The reason is presence of two X chromosome in women. Okay, for the first time this disease was reported by John Cotto in 1803. Maybe a one mark question. What is the effect that are caused by this X-linked inheritance? A lack of normal blood clotting substance, that is called a thromboplastin. This thromboplastin is absent in that individual. This thromboplastin essential for a blood clotting. Blood clot ஆகணும்னா thromboplastin அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேக்டர் இருக்கணும். என்ன நடக்குது பாருங்க, due to the recessive gene in men, the thromboplastin is not produced sufficiently. As a result, it causes a continuous bleeding. Sometimes it may cause a death. In this disease, the females are carrier. Next page, I will show the diagram. Don't worry about the diagram. Diagrams are not given in your textbook, but I will show the diagram. Okay, this disease inherited by a crisscross patterns of inheritance. This may be a one mark question or two mark question. What is meant by crisscross inheritance? Next slide I will show what is the crisscross inheritance. Okay, see here, the injury to the blood vessels result in the bleeding. The vessels consist of a clotting factor are activated. In normal, along with that other substance, the clotting factor 7, underline the word clotting factor 7, causes a strong platelets blood to form the blood clotting, and the stable fibrin clot to form over the platelet blood as a final seal on the injury, and the bleeding is stopped. This is a normal mechanism happens in the individuals. If the person is affected by the hemophilia, what will happen? The incomplete and or destroyed fibrin clot allows the bleeding to continue because of here absence of factor number 7. Blood clotting factor number 7 இல்லாதனால hemophilia patient என்ன பண்ணிட்டு இருக்குன்னா bleeding வந்துகிட்டே இருக்கும். Okay, suppose if the question asked in 3 mark question, you have to write these points. Other name more common in men, and it is due to the X-linked recessive X-linked gene, and it causes a continuous bleeding after the injury, and the pattern of inheritance is crisscross inheritance. Okay, next this is a picture shows how are the hemophilia transmitted to the offspring. Father is affected by the hemophilia because of this X-linked inheritance. X chromosome affect ஆயிருக்கு. Mother not a carrier, normal mother. The marriage between the hemophilic father and normal mother, the offspring will be the son without hemophilia because of this, due to the presence of this X chromosome and this Y chromosome. இங்க என்ன இருக்குன்னா சன் வந்து ஹீமோஃபிலியா இல்லாம பிறக்கிறார். And another daughter act as a carrier. Carrier means one X chromosome from the father, another X chromosome from the mother. அம்மாட்ட இருந்து ஒரு X chromosome குழந்தைக்கு வர்றாங்க, அப்பாட்ட இருந்து ஒரு X chromosome குழந்தைக்கு வராங்க. பட் இங்க ஃபாதர் அஃபெக்டடா இருக்கிறனால இங்க டாட்டர் எப்படி இருப்பாங்கன்னா கேரியர். Carrier means this individuals not affected by the hemophilia disease, but they carries the gene or they carries the defective gene for the hemophilia. Hemophilia defective gene இவங்க carry பண்ணிட்டு இருக்காங்க. Okay, another offspring, son without hemophilia and daughter also act as a carrier. So these are the some offspring produced when the marriage takes place between the hemophilia father and normal mother. Okay, here what is the pattern of inheritance? Here crisscross pattern, that means a character or a trait that are transmitted from the father to daughter and mother to son. That type of inheritance are called crisscross inheritance. அப்பா கிட்ட இருந்து ஒரு பண்பு குழந்தைக்கும் அத பெண் குழந்தைக்கும், அம்மா கிட்ட இருந்து ஒரு பண்பு ஆண் குழந்தைக்கு கடத்தப்பட்டுச்சுன்னா அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லும்னா crisscross inheritance அப்படின்னு சொல்லுவோம். And see the one more another offspring, this is a
generation 1, first generation, this carrier daughter marry a normal men. இவங்க வந்து டாட்டர், இவங்களுக்கு பிறந்த குழந்தை தான் கேரியராக இருக்கிறாங்க. அந்த கேரியராக இருக்கிறவங்க, that means the individual which possess a affected gene or a hemophilic affected gene. அவங்களும் நார்மல், அப்பா வந்து நார்மலாக இருக்கிறாங்க. இவங்க ரெண்டு பேத்துக்கு மேரேஜ் நடந்துச்சுன்னா ஆஸ்பிரிங் என்ன, சன் வித்தவுட் ஹீமோஃபிலியா XY and one daughter again act as a carrier of hemophilic genes and another son also born with the hemophilic disease because of one X chromosome from the mother and another Y chromosome will transmitted from the father. Y chromosome எங்கிருந்து வராங்கன்னா ஃபாதர்கிட்ட இருந்து வராங்க. இந்த எக்ஸ் குரோமோசோம் அஃபெக்டடு எக்ஸ் குரோமோசோம் இருக்கிறாங்களா, அந்த குரோமோசோம் யாருக்கு வருவாங்கன்னா சன்னுக்கு வருவாங்க. அப்போ என்ன எங்கேருந்து எங்கே வரும், அம்மா கிட்ட இருந்து சன்னுக்கும் அப்பா கிட்ட இருந்து டாக்டருக்கும். டாக்டர் அப்பா நார்மலாக இருக்கிறாங்களா, அப்போ டாக்டர் எப்படி இருப்பாங்க, நார்மலாக இருப்பாங்க. அம்மா அஃபெக்டடாக இருந்தாங்கன்னா பிறக்கக்கூடிய குழந்தையும் அஃபெக்டடாக இருப்பாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் அ பேட்டர்ன் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் கால்டு கிறிஸ்-கிராஸ் inheritance. Okay, criss-cross inheritance may be a 2 mark question. And next we are going to see the various types of hemophilia. There are four types of hemophilia are given. One is hemophilia A. It is also a X-linked inherited disease. This disease due to the absence of clotting factor 8. Clotting factor 8 இல்லை அப்படின்னா அதனால வரக்கூடிய ஹீமோஃபிலியாவுக்கு பேர் ஹீமோஃபிலியா ஏன்னு சொல்லுவோம். And hemophilia B due to the absence of factor number 9. This is also X-linked due to the X-linked recessive gene. And the third one is hemophilia C. It is due to the absence of factor number 11. This disease due to the autosomal recessive gene. It is not a X-linked inheritance. Hemophilia C ங்கிறது X-linked inheritance கிடையாது. Autosomes XY குரோமோசோம் தவிர மீதமுள்ள குரோமோசோம் இருக்காங்களா, அந்த ஆட்டோசோம் வழியாக பரவக்கூடிய ஒரு டிசீஸ் தான் ஹீமோஃபிலியா சி. அண்ட் பேரா ஹீமோஃபிலியா இஸ் a disease caused due to the absence of factor number 5 and this is also a autosome due to the autosomal recessive genes. Okay, these are the 4 types of hemophilia. It is not given your textbook. Write this point for your extra information. Okay, and World Hemophilia Day is observed at April 17. முடிஞ்சு போச்சு இல்லையா, இப்போ என்ன மாதம், ஜூலை. April 17 முடிஞ்சு போச்சு. அண்ட் திஸ் இஸ் அ புன்னட் ஸ்கொயர். எப்படி வந்து கொஸ்டின் எப்படி கேட்பாங்கன்னா, ஃபாதர் அஃபெக்டடு, மதர் அஃபெக்டட் அல்லது மதர் கேரியர், அவங்களுக்கு என்ன மாதிரி பாசிபிள் இருக்குது, குழந்தை என்னென்ன பாசிபிள் குழந்தைங்களாம் பிறக்கும் அப்படின்னு கேட்பாங்க. இந்த மாதிரி புன்னட் ஸ்கொயர் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக கிடைக்கும். எப்போ மேல் ஆல்வேஸ் மேல், மேலே போட்டுக்குங்க, ஃபீமேலோட குரோமோசோமை எழுதிருங்க. See here, this is a normal H because of recessive. This is a dominant gene and this is a recessive gene. Okay, due to the presence of one dominant gene here, female act as a carrier, and here this male are a normal individual because of not affected by the hemophilia because of presence of dominant gene, and this woman is affected woman. Affected woman means presence of 2 recessive gene and this men also affected women. எல்லா மேரேஜ் ஆஃப்ஸ்பிரிங்குமே போட்டு பார்த்துக்கோங்க, இதில் இருந்து கொஸ்டின்ஸ் வரதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் நிறையா இருக்கு. திஸ் ஹீமோஃபிலியா டிசீஸ் due to the recessive gene, the X-linked recessive gene, and it also transmitted to the offspring by the criss-cross pattern of inheritance. In X-linked inheritance, hemophilia is over. Next class we will discuss the another example for X-linked inherited disease, that is color blindness. Okay, we will meet next class. Thank you students. Thank you.